Hello grade 11 students. Now we are going to start unit 2 of your grade 11 pupils book. අපි දැන් පටන් ගන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ pupils book එකේ දෙවැනි පාඩම. Facing challenges. Look at the topic. What do you mean by challenges? Challenges කියන්නේ අභියෝග. එහෙනම් facing challenges කියන්නේ අපි අභියෝග වලට මුහුණ දෙන හැටි කියලයි. Before we start our lesson, I want you to watch a small video clip. ඕගොල්ලන් පාඩම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා බලන්න දැන් යන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ තියෙනවා ඊටම අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩා වගයක්. Very challenging sports. Hope you enjoyed that video clip. Now you have those in pictures. මේ පින්තූරවල තියෙන්නේත් ඒ challenging sports. එහෙම නැත්නම් අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩා ගැනම තමයි. Let's see what these pictures tell us. Picture A. මොකක්ද මේ ස්පෝර්ට් එක? ඒකට අපි කියනවා white water rafting කියලා. B. B is skydiving. Look at this. See, that's surfing. D. What's that? That's parachuting. E. What does that picture show? ඕගොල්ලන් මේක දැකලා තියෙනවා. ආසාවෙන් බලලා තියෙනවානේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල එහෙම. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? pole vaulting. මේ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලන් මීට ඉස්සර දැකලා තියෙනවා රූපවාහිනී වැඩසටහන් වල. සමහරක් අය මේවා කරලත් තියෙනවා ඇති. Activity 2. We have a vocabulary list. Now we have to put these words near the suitable pictures we saw before. First we will read them. ඉස්සෙල්ලා අපි මේවා කියවලා බලමු කොයි පින්තූරෙටද මේ වචන ගැලපෙන්නේ කියලා. Challenge. දැන් අපි දන්නවා challenge කියන්නේ අභියෝගයක්. Copy the following phrases into your writing book. Match the phrases with the above pictures. ඕගොල්ලන් මේවා writing book එකේ ලියලා පින්තූරයට match කරන්න කියලායි කියන්නේ. Water rafting. Fall with gravity. මොකක්ද gravity කියන්නේ? Gravity කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය. එතකොට අපි ගුරුත්වාකර්ෂණයත් එක්ක වැටෙනවා කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. Outdoor activity. එලිමහන් ක්‍රියාකාරකම්. Team activity. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්. Adventurous. බොහොම වික්‍රමාන්විත දේවල් කියන එක. Riding on waves. Waves කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රළ. දැන් මේ වචන දකිනකොට මතක් වෙනව නේද pictures වලට මොනවද දාන්න ඕනේ කියලා. ඕගලන්ගේ ළඟ තියෙන පොත්වල දැම්මම ඒක ගැලපන්න බලන්න ඕනේ. Pole vaulting. Natural, artificial waves. Natural or there is a stroke here. ස්වභාවික එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම රළ. 3 major styles. Major styles කියන්නේ ප්‍රධාන ආකාර. Parachuting. ඒක නම් පැහැදිලිවම parachutes එක්ක තියෙන පින්තූරේ බව අපි දන්නවා. Inflatable raft. Inflatable කියන්නේ
පුම්බන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිම්බිය හැකි කියන එක. challenging. challenge කියන්නේ අභියෝගයක් නම් challenging කියන්නේ අභියෝගාත්මක. need speed and flexibility. speed කියන්නේ වේගය, flexibility කියන්නේ නම්‍යශීලීභාවය. surfboard අපි surfing වලට පාවිච්චි කරන බෝඩ් එක, popular ඊටම ජනප්‍රියයි කියන එක, skydiving කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ පින්තූරේ දැක්කා. rough water, white water. rough කියන්නේ රළු කියන එක. exiting. exiting කියන්නේ එළියට යනවා. an aircraft, jump high up, land safely. land safely කියන්නේ මොකද්ද? ඉතා ප්‍රවේශමෙන් පොළොවට පතිත වෙනවා කියන එක. දැන් ඔයගලන්ට මේ වචන පින්තූරත් එක්ක ගලපනකොට පෙනේ සමහර වචන එක පින්තූරයකට වඩා ළඟින් ලියන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැන් බලමු water rafting. ඊළඟට දෙනවා fall with gravity. එහෙනම් මේක වැටීමක්, ගුරුත්වාකර්ෂණයක්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ කොයි වගේ පින්තූරයක් ළඟද ලියන්න පුළුවන්. අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් මේ දෙකටම. outdoor activity, team activity කියන දෙකම අපිට දාන්න පුළුවන් rafting ළඟටම. riding on waves. waves කියන්නේ රළ නම් අනිවාර්යයෙන් මේකෙන්න ඕනේ surfing වලට. ඊළඟට තියෙන්නේ මොනවද? pole vaulting. ඒක බොහොම පහසුයි. ඒ ක්‍රීඩාවේ නම එතනින් ලියන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. natural artificial waves. ඒකත් ආපහු අපි දන්නවා එන්නේ surfing ළඟට කියලා. natural artificial waves. ඊළඟට තියෙන වචන මොනවද? inflatable raft. parachuting කියන එකත් ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම parachutes ළඟින්. ඒක බොහොම පහසුයි. 3 major styles. අපිට ඊළඟට එනවා reading comprehension passage එකක්. ඒකේ පැහැදිලිවම තියෙනවා මේ සම්බන්ධ වැඩි විස්තර. ඔයගලන්ට තවත් මේක පුරවල ඉවර කරන්න පුළුවන් ඒක කරාට පස්සේ. inflatable raft කියන එකෙන්නේ මෙතන පේන ඔයගලන්ට inflatable raft එකක්. ඊළඟට තියෙන වචන වලින් තව කීපයක් අපි තෝරගමු. challenging කියන එක හැම ස්පෝර්ට් එකටම දාන්න පුළුවන්. speed and flexibility. ඒක අයිති වෙන්නේ pole vaulting. ඊළඟට ඕගලන්ට skydiving ඒ පින්තූරේ ළඟින්ම දාන්න පුළුවන්. land safely කියන එක වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. parachuting වල, skydiving වල ඒ දෙකටම දාන්න පුළුවන්. Now look at activity 3. Read the following text and answer the questions that follow. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ reading comprehension passage එක කියවලා අවශ්‍ය ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. හොඳට බලන්න
වැදගත් වචනවලට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොන විදිහේ ප්‍රශ්නද දැන් අහන්නේ කියලා මේ වගේ reading comprehension passage එකකින්. හොඳට අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. අපි එකතු වෙලා දැන් මේක ඩිස්කස් කරමු. Water rafting is an adventurous outdoor team activity. Water rafting කියන්නේ ඉතාමත්ම වික්‍රමාන්විත ඒ වගේම එලිමහන් ක්‍රියාකාරකමක්. It is done in white water or different degrees of rough water using an inflatable raft. එතකොට පිම්බෙන සුළු raft එකක් යොදාගෙන කොයි වගේ වතුරවල් වලද මේක ක්‍රීඩාව කරන්න පුළුවන්. White water or different degrees of rough water. ඉතාම රළ පහර ගසාගෙන යන විදිහේ වතුරවල් වල තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කිතුල්ගල තියෙනවා කියලා මේකට ඉතාම සුදුසු ස්ථානයක්. This sport is challenging and considered to be dangerous. අනිවාර්යයෙන්ම අභියෝගාත්මකයි වගේම භයානකකමකුත් තියෙනවා. Dangerous. If the necessary safety precautions are not followed. මේ ක්‍රීඩාව භයානක වෙන්නේ කොහොමද? necessary safety precautions. ඒ කියන්නේ අපි අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගත්තේ නැත්නම් තමයි භයානක වෙන්නේ. මොකටද ආරක්ෂිත පියවර අපි ගන්න ඕනේ මේ වගේ ස්පෝර්ට් එකකදී? එහෙම නැත්නම් අපිට ජීවිත අවදානමක් පවා තියෙනවා. This has now become a popular sport. මේක දැන් ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක්. However, ඒ වුණත් it is necessary to minimize the impact of this sport on nature. Minimize the impact. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? බලපෑම අඩු කරන්න ඕනේ කියන එක. බලපෑම අඩු කරන්න ඕනේ මොකක් කෙරෙහිද? Of this sport on nature. අපි මොනවා කරත් ස්වභාව ධර්මයට nature එකට කිසිම හානියක් කරන්න බෑ. There should be a leave no trace policy when engaging in rafting. Leave no trace policy කියන්නේ මොකද්ද? කිසිම සලකුණක්වත් ඉතුරු කරන්නේ නැහැ කියන එක. When engaging in rafting, the sportsman should learn to dispose of waste properly. මොකද්ද මේ dispose of waste properly කියන්නේ? ඉතාමත්ම සුදුසු ආකාරයට අපි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කළ යුතුයි. Leave what they find in the wilderness, respect wildlife, keep fires small. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි wilderness එකේ අපි වනාන්තරයක දකින දේවල් ආපහු අරගෙන එනවද? නෑ. We have to leave them in the wilderness, respect wildlife. අපි ගරු කරන්න ඕනේ වනජීවීන්ට, keep fires small, etc. මේ වගේ safety precautions අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව වැදගත්ම දේ තමයි සබාදහමට කිසිම හානියක් කරන්නේ නෑ කියන එක. There is another popular action sport called skydiving. දැන් බලන්න action sport. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බොහොම ගොඩක් ක්‍රියාකාරී ක්‍රීඩාවක් කියන එක. This is also known as parachuting. Skydiving is done by jumping out of an aircraft and falling for as long as one safely can before opening the parachute. Skydiving is done by jumping out of an aircraft. අපිට නම් හිතෙනකොටත් බයයි නේද? අපි ගුවන් යානයකින් පනින්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ මේක දැකලා තියෙනවා. අපේ හමුදාවල් වල අය කරනවා. Falling for as long as one safely can before opening the parachute. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් අපි දුර යනවා අපේ parachute එක open කරන්න කලින්. Once the sportsman jump out of the aircraft,
They fall freely with the aid of gravity. Fall freely. ඒ කියන්නේ නිදහසේ වැටෙනවා. අපි දන්නවා විද්‍යාත්මක කාරණාව මොකක්ද ඒක පිටිපස්සේ තියෙන කියලා. aid of gravity. ගුරුත්වාකර්ෂණයේ ආධාරයෙන් තමයි ඒ පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. The real challenge is to slow down the fall and reach the earth with the help of the parachute. Real challenge. මෙතන තියෙන නියම අභියෝගය මොකක්ද? To slow down the fall. ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැටීමේ වේගය අඩු කරලා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? Reach the earth with the help of the parachute. පොළවට ළඟා වෙන්න ඕනේ parachute එකේ ආධාරයෙන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා this sport is practiced even during the 18th century. This sport was practiced even during the 18th century. ගාක් ඉස්සර ඉඳලා මේ ස්පෝර්ට් එක කරලා තියෙනවා. It is said that in 1797 ඔයගලන්ට පේනවා කොච්චර කාලයකට පෙරද මේ ක්‍රීඩාව පටන් අරන් තියෙන්නේ කියලා. Andrew Jacques Garnerin jumped from a hot air balloon with a parachute. එයා තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ ඇන්ඩ්‍රු ජාක්ස් ගානරින් කියන කෙනා තමයි ඉස්සෙල්ලාම hot air balloon එකකින් පැනලා තියෙන්නේ parachute එකක් ආධාරයෙන්. It was the first incident of truly modern skydiving. සැබවින්ම නවීන ආකාරයේ skydiving කියන ක්‍රීඩාව ඉස්සෙල්ලම කරපු පළවෙනිම කරපු අවස්ථාව තමයි මේක. In the military, it is used as a backup safety mechanism for airmen. Airmen කියන්නේ ගුවන් හමුදා සමාජිකයන්. ඉතින් මේක අපි හමුදාවේ හුඟක් දුරට පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි parachute භාවිතයෙන් පොළවට ළඟා වීම. Many modern militaries use skydiving for troop deployment. Modern militaries බොහොම නවීන හමුදා ක්‍රමවල පාවිච්චි කරනවා මේ skydiving කියන ස්පෝර්ට් එක ක්‍රීඩාව. මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? troop deployment. ඔයගලන්ට පේනවා ඔයගලන්ට සිංහල තේරුමත් පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පේනවා. බටපිරිස් යෙදවීමට යොදා ගන්න ක්‍රමයක්. Wildfire fighters also parachute to reach remote sites. ඒක පහුගිය කාලේ ඔයගලන් නිවුස් වල දැක්ක මාස කීපයකට ඉස්සෙල්ලා වර්ල්ඩ් නිවුස් බලනවා නම් ලෝකේ පුවත් බලනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ගොඩාක් වයිල්ඩ් ෆයර්ස් තිබුණා. ඒ වෙලාවට අපිට පොළවෙන් ළඟා වෙන්න බැරි ස්ථානවලට wildfire fighters parachute ආධාරයෙන් ළඟා වෙනවා. ඒකට ඔයගලන්ට පේනවා මේක ක්‍රීඩාවක් හැටියට නෙවෙයි කොයිතරම් ප්‍රයෝජනවත් විදියට යොදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. So that they can be on the ground quickly. තා ඉක්මනින් පොළොවට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. At present, it is a well-known recreational sport. මේ වෙනකොට ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වලට විතරක් නෙමෙයි විනෝදාත්මක ක්‍රීඩාවක් හැටියටත් ඉතාම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක්. Now what? Surfing. Surfing is done with the help of a surfboard. ඔගොල්ලෝ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඔගොල්ලෝ ගාව තියෙන පින්තූරේ දැක්කා surfboard එකක් උඩ තමයි මේ surfing කියන ක්‍රීඩාව කරන්නේ. This is an act of riding on a wave, especially a sea wave. මේක විශේෂයෙන්ම කරන්නේ මොන වගේ රළ උඩද? මුහුදු රළ උඩ. This can be challenging when the waves become rough. මුහුදු රළු වෙනකොට ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මකයි මේ ක්‍රීඩාව. There are 3 major styles of surfing. දැක්ක නේද මං කිව්වේ reading comprehension passage එකේදී එනවා කියලා ඔයගලන්ට 3 major styles මොනවටද තියෙන්නේ? ප්‍රධාන ආකාර 3ක් තියෙන්නේ surfing වලට. This is done in natural waves as well as in artificial waves. දැන් බලන්න මේ as well as කියන එක
as well as natural waves, ස්වභාවික රළ, as well as artificial waves. කෘත්‍රිම රළ වගේම ස්වභාවික රළවලත් මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. This sport has developed into a number of other types including දැන් මේ surfing කියන sport එක developed වර්ධනය වෙලා තිනවා තව වෙනත් ක්‍රීඩාවන් වලට. ඒවා වල නම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕගලන්ට ඒක අපි පෙන්නනවා ඊළඟට skateboarding, wakeboarding, skimboarding and windsurfing. මේ තියෙන්නේ ඒ ක්‍රීඩාවල් වල පින්තූර. Among others, skateboarding is popular among teenagers. Teenagers ලා නැත්තම් අවුරුදු 13 ඉඳලා 19ට වෙනකන් ඉන්න අය ඕගොල්ලෝ වගේ අය හුඟක් ආස කරන ක්‍රීඩාවක් හුඟක් රටවල් වල පාවිච්චි වෙනවා. This is an action sport which enables අපිට හැකි කරනවා මේකෙන් හැකියාව ලබා දෙනවා මොනවටද? Riding and performing tricks on the skateboard. නිකම්ම ස්කේට්බෝඩ් එකේ යනවා විතරක් නෙමෙයි එක එක වික්‍රමාන්විත ක්‍රියාවන් කරන්න, ට්‍රික්ස් කරන්න, එක එක්කෙනාව විනෝද කරන්න, එන්ටර්ටේන් කරන්න මේ ස්කේට්බෝඩ් එක ළමයි පාවිච්චි කරනවා. Now look at the next paragraph. Pole vaulting is a challenging sport. ඕගොල්ලෝ දැක්කා ඒ පින්තූරේ ඕගොල්ලෝ එක මීට පෙර දැකලත් තියෙනවා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවෙත් තියෙනවා. ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩාවක්. In this track and field event, ඒ කියන්නේ ජවන හා පිටිය ක්‍රීඩාවේ, the sportsman uses a long flexible pole as an aid to jump over a bar. නිකම්ම උස පැනීමේ තරඟයක් නැත්නම් high jump කරනවා වගේ කරන්න බෑ. long flexible pole ඊටම දිග නම්‍යශීලී pole එකක් භාවිතා කරනවා as an aid to jump. එයාගේ පැනීමට උපකාරයක් හැටියට. Pole jumping competitions were known to the ancient Greeks, Cretans and Celts. The sportsman should have a speed of a sprinter, the flexibility of the gymnast and the vertical jump of a jumper. දැන් මේ තරඟ ඉතාමත් ඓතිහාසික තරඟ. ගොඩාක් ඉස්සර ග්‍රීක යුගයේ පවා මේ තරඟ පැවැත්වුණා. පෝල් වෝල්ටිං කරන ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තියෙන ඕන ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා මෙතන. ස්පීඩ් of a sprinter කෙටි දුර ධාවකයෙක්ගේ තියෙන වේගය තියෙන්න ඕනේ. flexibility of a gymnast ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තියෙන නම්‍යශීලීභාවය තියෙන්න ඕනේ. and the vertical jump of a jumper. vertical කියන්නේ උස කෙලින් පනින jumper කෙනෙක්ගේ පනින කෙනෙක්ගේ හැකියාවත් තියෙන්න ඕනේ. this needs දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන this කියන එක highlight කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. this needs courage to jump up in the free air. Definitely it needs courage. අපි උස පනිනකොට අපිට ලොකු ධෛර්යයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඒක කරන්න. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. In the free air with a pole. The sportsman need not only to jump a considerable height but also to land correctly. තවත් එකක් මම ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්නනවා. Not only but also considerable height එකක් පනින්න විතරක් නෙමෙයි correctly land කරන්න. ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු උසක් පැනලා විතරක් මදි. ඊටාම නිවැරදිව පොළවට පතිත වෙන්නත් ඕනේ. This has been a full medal event at the Olympic Games since 1896 for men and since 2000 for women. එකෙන් අපිට පේනවා ඔලිම්පික් ගේම්ස් වල
1896 ඉඳලම පිරිමි ක්‍රීඩකයන්ට මේක මෙඩල් ඉවෙන්ට් එකක් විදියට, ඒ කියන්නේ මෙඩල්ස් ලබා දෙන, පදක්කම් ලබා දෙන ඉසව්වක් විදියට භාවිතා කරා. හැබැයි මේක විමෙන් ක්‍රීඩිකාවන්ට ක්‍රීඩා කරන්න හැකි වුණේ 2000 වසරේ ඉඳලා පමණයි. Now we are starting the questions. Look at A. State whether the following statements are true or false. මේවා වැරදිද නිවැරදිද? Look at number 1. Water rafting is an outdoor sport. That's a very easy question. That's true. Look at the second one. Skydivers do not need parachutes to land. Skydivers ලට parachutes නැතුව පොළොවට පතිත වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් do not need කියනකොට අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා false. Surfing is not a challenging sport. ඒක වෙන්න බෑ. Surfing is a very challenging sport. So we know it's also false. Number 4. Surfing is done only in natural waves. No, we read in the passage that surfing is done on natural as well as artificial waves. So this is also false. Number 5. Pole vaulting is done by both men and women. That's what we read in the last sentence. It started for men in 1896 and started for women in 2000. So this is true. That's a fairly easy exercise. Now look at section B. Answer the following questions. Number 1. How can water rafting be dangerous? If you write the full answer, you have to start by saying water rafting can be dangerous because, if you're writing the short answer, you can write it is dangerous because it is done on rough water. Then the next question is, what are the environment-friendly practices followed in water rafting? Before writing the answers, look at this. What are environment-friendly practices? ඒ කියන්නේ පරිසර හිතකාමී දේවල් කියන එක. පුරුදු කියන එක. අපි reading comprehension passage එකේදී ඒක දැක්කා. The environment-friendly practices followed in water rafting are, if you write the full answer, you start like that. Otherwise, you can write as a short answer. Disposing of waste properly. The environment-friendly practices followed in water rafting are disposing of waste properly and, do you remember this?
leave no trace policy and disposing of waste properly. They basically mean the same, but you have another thing. Leave what you find in the wilderness. ඔගොල්ලෝ කැලෑවලට ගිහිල්ලා හම්බ වෙන දේවල්, දකින දේවල් ආපහු අරගෙන එන්නේ නෑ. හැබැයි එතනම දාලා එන්න ඕනේ. Next question. What is skydiving? දැන් මෙහෙම දෙයකදී අපිට කෙලින්ම definition එක ලියන්න පුළුවන්. මේකේ අර්ථ දැක්වීමම paragraph එකෙන් අරගෙන ලියන්න පුළුවන්. Here you have the answer. Skydiving is done by jumping out of an aircraft and falling for as long as one safely can before opening the parachute. You can write the definition as the answer. Look at number 4. For which purposes is skydiving used? මතකයිද අපි කිව්වා මේක ක්‍රීඩාවක් හැටියට අපි දැක්කට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා කියලා. First one, as a backup safety mechanism. For airmen. And there was another one for wild firefighters. To reach remote sites. Remote. ළඟාවිය නොහැකි දුෂ්කර ප්‍රදේශවලට ළඟාවීමට. Reach remote sites. What are the types of surfing mentioned in the text? Look at the paragraph we had about surfing. You have it in this picture as well. Skateboarding, wakeboarding, skimboarding and windsurfing. You can write these exact words as answers. මේ වචනම ඒකේ උත්තරේ හැටියට ලියන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට දෙකක් ලිව්වා මෙතන. පොතේම තියෙන නිසා අනිත් දෙක තනියෙන් ලියන්න පුළුවන්. What are the abilities a pole vaulting sportsman should have to become successful? Abilities. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා abilities කියන්නේ හැකියාවන්. Pole vaulting කියන ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයෙකුට තියෙන්න ඕන සුවිශේෂී හැකියාවන් කිහිපයක්ම අපි කෙරුවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගලන්ට තුනක් මතක තියෙන්න ඕනේ. Speed of a sprinter. Flexibility of a gymnast. තවත් එක හැකියාවක් ගැන ඔයගලන්ට මතකයි තිබුණා. ඒ පෝල් වෝල්ටින් ගැන තිබුණ
ඡේදය. Speed of a sprinter, flexibility of a gymnast, and the vertical jump of a jumper. එතකොට තුන්වෙනි එක මොකක්ද? Vertical jump. Of a jumper. Now look at C. What do the following words refer to? This in paragraph 1, it in paragraph 2, this in paragraph 4. මේ this, it, this කියන වචන වලින් හඳුන්වන්නේ ඒ paragraph එකේ මොකක්ද කියන එක. We'll look at paragraph 1 first. This. What is there before that? Rafting. This is about rafting, and then you see the sentence, this has now become a popular sport. So, obviously, පැහැදිලිවම අපි දන්නවා this කියන වචනෙන් first paragraph එකෙන් අපි හඳුන්වන්නේ rafting. නැත්නම් water rafting. It in paragraph 2. Let's look at paragraph 2. It was the first incident. What was the first incident? Andrew Jacques Garnerin jumped from a hot air balloon. So you can write Andrew Jacques jumped from a hot air balloon. Then you have this in paragraph 3. This needs courage to jump up in the free air with a pole. එහෙනම් මෙතන this කියලා හඳුන්වන්නේ මොකද්ද? pole vaulting කියන ක්‍රීඩාව. This in paragraph 4. Then look at D. Find similar words to the following from the text. මේ දීලා තියෙන වචනවලට සමාන අදහස් තියෙන වචන ඔයගලන්ට paragraph එකෙන් හොයලා ලියන්න තියෙනවා. Throw away, reduce, help. දැන් බලමු paragraph එකේ ඒ වචන මොනවද කියලා. In this paragraph, you have the word dispose of. So, the answer to the word throw away is dispose of. Reduce. For reduce, we can write slow down. And for help, we can write the word aid. It gives a similar meaning. Now look at E. Copy the following grid into your writing book and place the underlined words in the above text in the correct column. දැන් දුවලා පුතාලා මාත් එක්කම මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න ඕනේ. මතකයිද අප unit 1 එකේ කරා word classes. Nouns, adjectives, verbs, adverbs were the main word classes. පුංචි මතක් කිරීමක් කරොත් nouns නාමපද, adjectives නාම විශේෂණ, verbs ක්‍රියාපද, adverbs ක්‍රියා විශේෂණ. දැන් paragraph එකේ තියෙන වචන වලින් අපි මේ grid එක
පුරවන්න ඕනේ. We have to find nouns, adjectives, verbs and adverbs from the paragraphs we read. There are so many nouns in this reading comprehension passage. We can choose a few of them. Let's choose words like aircraft. And for a verb, you can use jumped. I'm just showing some examples. අප මේ බලන උදාහරණ වලින් සමහරක් ලියමු. ඔයගොල්ලන්ට තව දිගට මේ විස්තරය මේ ලිස්ට් එක ලියන්න පුළුවන්. Modern militaries. Modern කිව්වොත් adjective එකක්. තව example එකක් බැලුවොත් wildfire fighters. Fighters කියන noun එකට wildfire කියන්නේ adjective එකක්. තව උදාහරණයක් බැලුවොත් remote sites. Sites කියන්නේ noun එකක්. remote කියන්නේ adjective එකක්. ඒ වගේ තෝරගත්ත කිහිපයක් අපි දැන් ලියමු. Nouns. Aircraft. An adjective. Now we saw an adjective, remote. Then we saw the verb, jump. We also have the adverb, properly. Now let's write some more words in these columns. We can write words such as sportsman, fighters, and also words like pole, earth. The list goes on and on. You can write more words. And for adjectives, we can write major, adventurous, and also you have words like inflatable raft, inflatable. For verbs, you can write words like jump and reach, and even a word like minimize, adu karanawa, minimize, and some more words you can write. For example, learn, learn. And for adverbs, you can write words like correctly, safely. දැන් ඔයාලා පුතාලා මාත් එක්ක මේ ලිස්ට් එක ලියුවද? එහෙමනම් තවත් වචන මේ විදියටම හොයලා මේ ටේබල් එකේ ලියන්න ඕනේ. What's the last activity? F says write a subtitle for each paragraph, and G says give a suitable title to the text. So you have to write a title and a subtitle. Title and subtitles. මාතෘකා සහ අනුමාතෘකා ලියන්න ඕනේ. දැන් මේ reading comprehension passage එක බැලුවාම අපිට පේනවා මුළු එකම තියෙන්නේ අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩාවන් ගැන. Definitely the main topic of this passage can be challenging sports. And each and every paragraph has to have a subtitle. එතකොට අපි අනුමාතෘකාව දාන්න පුළුවන් මේ paragraph එකේ
විශේෂයෙන් සඳහන් වෙන ක්‍රීඩාව. In the first paragraph you have water rafting. In the second paragraph you have skydiving. In the third paragraph you have surfing. In the fourth paragraph you have pole vaulting. Now I think you learned a lot about challenging sports from this reading comprehension activity. අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩා ගැන හුඟක් තොරතුරු ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් දැනගත්තා. Let's look at the next activity. Work in groups. Discuss the activities shown in the pictures given below and write a description. දැන් ආපහු ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා වගේම පින්තූර වගේක් තියෙනවා. Again some challenging sports. අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩා. Discuss and describe. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. group activity එකක් නැත්නම් කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට අපි දැන් ඒ උනාට කණ්ඩායම් නැති උනාට බලමු මොනවද මේ ස්පෝර්ට්ස් කියලා. Learn to write a description too. Description කියන්නේ මේ ගැන විස්තරයක්. First we'll see what these pictures are. We have here rock climbing, you can see that it's a very challenging sport. They are wearing safety belts, helmet, පේනව නේද ආරක්ෂිත පටි පැළඳගෙන, helmet පැළඳගෙන. ඊටාම භයානක ක්‍රීඩාවක් තමයි අපි ඉස්සෙල්ල කරපු ඒවා වගේම. Look at this. This is called hiking. වනාන්තර කඳු ආශ්‍රිතව තියෙන දුෂ්කර මාර්ගවල ගමන් කිරීම. People enjoy hiking a lot in Sri Lanka as well. And look at this picture. You have scuba diving here. And I have chosen this picture for a description. Let's look at that. Scuba diving. First sentence, scuba diving is an underwater activity. ඒ කියන්නේ ඒක අපි වතුර යට කරන ක්‍රියාකාරකමක්. There are two divers in this picture. අපි එහෙම සරල වාක්‍යවලිනුත් description එකක් ලියන්න පුළුවන්. You can see two divers in this picture. Divers. They wear watertight suits and use oxygen tanks to be safe underwater. ඒගොල්ලන් වතුර යට ආරක්ෂිතව සිටීමට විශේෂ ඇඳුම් කට්ටලයක් ඇඳලා තිනවා. ඒ වගේම ඔක්සිජන් ටැන්ක්ස් උත් පැළඳගෙන ඉන්නවා. Scuba diving makes you feel you are part of marine life. Look at that. What is the meaning of marine life? ඒ කියන්නේ part of marine life කියන්නේ ඕගොල්ලන් මෙහෙම වතුරේ කිමි දෙනකොට අපිත් මේ marine life එකේම නැත්නම් මුහුදු ජීවියෙක් වගේම අපිට දැනෙනවා. මුහුදු පරිසරයේම කොටසක් කියලා, සාගර පරිසරයේම කොටසක් කියලා අපිට දැනෙනවා. In this picture we can see a turtle. You can see a turtle in this picture. මේ පින්තූරේ කැස්බෑවෙක් දකින්න ඉන්නවා කියන එක. Then number 6 you have scuba diving is a popular water sport in Sri Lanka. ලංකාවේ තිබෙන ඉතාම ජනප්‍රිය
ජල ක්‍රීඩාවක් තමයි scuba diving කියන්නේ. Have you heard where they have very popular scuba diving sites? කොහෙද මේ ටුවරිස්ලා සංචාරකයෝ ස්කූබා ඩයිවිං වලට වඩාත්ම කැමති ප්‍රදේශ? තව ප්‍රදේශ ගොඩාක් තියෙනවා. මම කීපයක් තෝරගෙන තිනවා for our final sentence. Many tourists visit sites in Unawatuna, Kalpitiya, Trincomalee, etc. අපි etc. කිව්වම දන්නවා තවත් ඒ වගේ ප්‍රදේශ ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඕගොල්ලොත් අනිත් පින්තූර දෙකෙන් එකක් තෝරගෙන මේ වගේ ලස්සන description එකක් ලියන්න ඕනේ. Rock climbing. In this picture you see another recreational sport. දැන් අපි මේ පින්තූර ගැන ලියනවා නම් පටන් ගන්න හොඳ වාක්‍යයක් තමයි rock climbing is a recreational sport. ඒ කියන්නේ අපි විනෝදය පිණිස කරන ක්‍රීඩාවක් කියන එක. It involves climbing upward. වැඩිපුරම උඩට නගින ඒවා තමයි. හැබැයි සමහර අවස්ථාවල downward and crossing. across. පල්ලෙහාටයි හරහටයි යන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. upward. වැඩිපුරම වෙන්නේ උඩට නගින එක. Then also we can write rock climbing is usually done. සාමාන්‍යයෙන් rock climbing වෙන්නේ on natural rock formations. ස්වභාවික ගල් මත තමයි සාමාන්‍යයෙන් rock climbing කියන recreational sport එක කරන්නේ. සමහරක් වෙලාවට artificial rock walls අපි කෘත්‍රිමව හදපු ඒවත් කරනවා. හැබැයි usually සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ natural ස්වභාවික ගල්වල. We must have physical and දැන් බලන්න පුතාලා මේ වගේ ස්පෝර්ට් එකක් කරන්න කොයිතරම් ශක්තියක් ඕනේද? ඒකට අපේ ශාරීරික ශක්තිය විතරක් තිබුණට මදි. මානසික ශක්තියකුත් ඕනේ. So we can write like this. We must have physical and mental strength. ශාරීරික සහ මානසික ශක්තිය. Skill and balance to do this sport. කොච්චර දේවල් ඕන වෙනවද? ශාරීරික මානසික ශක්තිය විතරක් නෙමෙයි අපිට ඒ සඳහාම සුවිශේෂී හැකියාවක් ඒ වගේම සමබරතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. We can overcome the danger of this sport by having proper equipment. Proper safety equipment. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ භයානක ක්‍රීඩාවක් කරනකොට කන්ද උස කඳුවල නගිනකොට ඒකේ තියෙන භයානකකම අඩු කරගන්න අපි මොකද කරන්නේ? By having proper safety equipment. Proper සුදුසු ආරක්ෂිත දේවල්, ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිත පටි, safety belts, helmets, ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරාම ඒ විතරක් නෙමෙයි and knowledge about routes and climbing techniques. අපි නිවැරදිව දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ routes වලද යන්නේ, මොන වගේ මාර්ගවලද යන්නේ, ඒ වගේම කඳු නැගීමේදී විවිධ තාක්ෂණික උපක්‍රම ඒ වගේම ක්‍රමවේද භාවිතා කරනවා. ඒවා නිවැරදිව දැනගත්තොත් විතරයි මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. It's better to engage in this sport. මේ ක්‍රීඩාවේ යෙදවීම වඩා සුදුසු මොන ආකාරයෙන්ද? As groups. අපි දන්නවා කණ්ඩායම් වශයෙන් ගියාම මේ වගේ ස්පෝර්ට් එකක තියෙන අවදානම අඩුයි. If you go alone, it's very dangerous because if something happens to you, nobody knows. Then you have
The last one, incomplete sentence. You have to find out. ඔගොල්ලන් හොයලා බලන්න ඕනේ මේකේ උදාහරණ මොනවද කියලා. The popular rock climbing sites in Sri Lanka are. ලංකාවෙත් තියෙනවා මේ වගේ rock climbing sites. අපි ස්පෝර්ට් එකක් හැටියට rock climbing කරන තැන්. ඒ මොනවද කියලා ඔගොල්ලන් ටිකක් හොයලා බලන්න ඕනේ. Then we have another recreational sport here. Hiking. What can we write about hiking? මොනවද hiking ගැන කියන්නේ? පුළුවන්. අපි දන්නවා hiking කියන්නේ මේ පින්තූරෙත් පේන විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරපු විදිහට going along difficult routes in either jungles or mountains. So we are going to write about this in this. Number 1, you can write hiking is a recreational activity. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලකෙත් ලිව්ව හින්දා පුතාලා හොඳටම දැන් වචනේ දන්නවා. Unlike rock climbing, අපි යමක් ගැන කියනකොට මීට ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයට වඩා වෙනස් නම් කියන්න පුළුවන් unlike. Rock climbing වගේ නෙමෙයි, it doesn't require special equipment. සුවිශේෂ උපකරණ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ hiking යනකොට. rock climbing වලට තරම් විශේෂ තාක්ෂණික උපකරණ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Hikers go on long walks in countryside, forests, hills or mountains. අපි hiking යන අය යන පළාත් ප්‍රදේශ මොනවද? ගම් පළාත් වලින් යන්න පුළුවන්, කඳු වලින්, කුඩා කඳු ගැටි වලින්, ඒ වගේම කැල වලින්, කැල වනාන්තර වලින්, ඒ වගේ විශේෂ ස්ථානයක් එකක් දෙකක් කියලා අපි කියන්නේ. මේ වගේ දුෂ්කර මාර්ග තියෙන ඕනම ප්‍රදේශයක අපිට hiking යන්න පුළුවන්. Hiking improves. දැන් මේ වගේ මිනිසු තෝරගන්න ස්පෝර්ට්ස් හේතුවක් තියෙනවනේ. ඒවෙන් මොනවද වර්ධනය වෙන දේවල්? Your physical fitness. ඒ කියන්නේ අපේ ශාරීරික ශක්තිය. And gives you an opportunity to අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා to enjoy the beauty of nature. Beauty of nature කියන්නේ අපේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය. දැන් දෝල පුතාලා දන්නවා මේ වගේ ප්‍රදේශයක් අපි ජීවත් වෙන තැනක් අසලම තියෙනවා නම් ඒක ස්පෝර්ට් එකක් කරන්න හැටියට කරේ නැතත් ඒ අත්දැකීම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම මේ වගේ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේක ඊටාම විනෝදජනක ක්‍රීඩාවක් විදියට කරන්න පුළුවන්. If you go on hikes, you must be able to. මොකද්ද you must be able to කියන්නේ? ඔබට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ walk a long distance. ඊටාම දිගු දීර්ඝ දුරක් ඇවිදලා without feeling overtired. වඩාත් මහන්සි ගතියක් දැනෙන්නේ නැතුව ඊටාම දුරක්, ලොකු දුරක් ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Camping is connected to hiking. ඒ කියන්නේ මේ hiking යන සමහර අය රැට වනාන්තරයෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් camping site වල නතර වෙනවා. ඒකයි මේ connected to hiking කියන්නේ. ඒගොල්ලන් ඒ වනාන්තර වල නතර වෙනකොට සීමිත උපකරණ ප්‍රමාණයකින්, කෑම ප්‍රමාණයකින් බොහොම විනෝදයෙන් ගත කරනවා. මේ ක්‍රීඩාවටම සම්බන්ධ දෙයක් තමයි කැම්පින් කියන එකත්. ඒ නවතින එක ක්‍රීඩාවක් නොවුනට මේ hiking කියන දෙයට සම්බන්ධයි කියන එක තමයි එතනින් කිව්වේ. Sri Lanka's popular hiking destinations are. මොනවද hiking destinations කියන්නේ? Destinations කියන්නේ යන්න තියෙන තැන්. දැන් මේ hiking සම්බන්ධයෙන් මම ඔයගලන්ට උදාහරණ ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි කරපු rock climbing එකේ උදාහරණ පුතාලටම හොයන්න කියලා මම කිව්වා. What are the very popular බොහොම ජනප්‍රිය hiking destinations? hiking වලටම මිනිස්සු යන සංචාරකයෝ යන ස්ථාන තමයි ලංකාවේ තාමත්ම සුන්දරම ස්ථාන. Ella Rock. එතකොට Little
Adam speak පුංචි ශ්‍රීපාදේ කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. Horton planes පුතාලා ඔක්කොම දන්නවා Horton තැන්න. Knuckles range ඉතාම සුන්දර ලංකාවේ පරිසර පද්ධතියක් තමයි Knuckles කඳු වැටිය. ඒ වගේම මීමුරේ. මේ වගේ පළාත්වල තමයි වැඩියෙන්ම සංචාරකයෝ මේ hiking කියන recreational sport එකට යන්නේ. Now look at activity 5. You have a small dialogue. Let's read the dialogue and see what's important in it. අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. Nitya says, this time we have to organize the morning assembly. දැන් නිත්‍ය කියනවා මේ සැරේ අපිට තමයි උදැසන රැස්වීම සංවිධානය කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Organize. Organize. Assembly. රැස්වීම. Kamalesh says, really? That sounds interesting. ඇත්තටම ඒක නම් හරිම සිත් ගන්නාසුළු අදහසක්. Sahas says, yes, each class is given a chance to do it every month. Each class. Every month. Sahas කියනවා හැම මාසෙකම හැම පන්තියටම මේ අවස්ථාව උදා වෙනවා කියලා. Sujit asks, who is going to conduct the assembly? මොකද්ද සුජිත් අහන්නේ? කවුද මේ assembly එක පවත්වන්න යන්නේ, conduct කරන්න යන්නේ කියලා. ඊළඟට කමලේෂ් අහනවා කියනවා I think you can do it better සහස්. මම හිතනවා ඔයාට ඒක හොඳින් වඩාත් හොඳින් කරන්න පුළුවන් කියලා. then සහස් දැන් ඕගොල්ලොත් හිතන්නකෝ assembly එකක් කරන්න කියලා කිව්වොත් මොකක්ද එකපාරට හිතෙන්නේ? අනේ මට නම් බෑ. ඒක තමයි මේ සහස් කියන්නේ. me? Oh no. මම අනේ නෑ මට නම් බෑ. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේ කියන්නේ. Nitya says, don't worry. We will help you. අපිටත් තියෙනවා නේද එහෙම යාළුවෝ. Don't worry. කලබල වෙන්න එපා. We will help you. අපි උදව් කරන්නම්. Sahas says, all right. I am ready to take the challenge. යාළුවෝ උදව් කරන්නම් කිව්වම සහස් කියනවා එහෙනම් මම මේ challenge එක බාර ගන්නම්. මම මේ අභියෝගය බාර ගන්නම් කියලා. Look at the words in the squares. දැන් මේ වගේ squares වල අපි දැන් මේ තියෙන phrases පාවිච්චි කරනවා ආයිමත් අපි කතා කරන අවස්ථාවක හරි එහෙම නැත්නම් dialogue එකක් ලියන අවස්ථාවක හරි. Let's read those phrases again. Really? That sounds interesting. Oh no. Don't worry. All right. Now you have a small speaking and writing activity. You had the speaking activity and now you have some questions about it. Number 1. What is this discussion about? මේ සාකච්ඡාව තියෙන්නේ මොකක් සම්බන්ධවද? This discussion is about දැන් මේ කොටස අපි ගත්තේ ප්‍රශ්නයෙන්මයි. This discussion is about මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? The morning assembly. Look at the next question. I am ready to take the challenge. What does Sahas mean by this? මොකක්ද සහස් මේ I am ready to take the challenge කියන එකෙන් අදහස් කරේ? එයා බය නැතුව වැඩේ බාර ගන්නවා කියන එක නේද? This means
Sahas will conduct the assembly. මේ අවස්ථාවේ හැටියට challenge එකක් බාර ගන්නවා කියලා අදහස් කරන්නේ assembly එක conduct කරන්න බාර ගන්නවා කියන එක බය නැතුව. Do you consider this to be a challenge? Why? ඕගොල්ලෝ හිතනවද morning assembly එකක් සංවිධානය කිරීම challenge එකක් කියලා? එහෙමනම් ඇයි? You have two questions in one here. So definitely it's a challenge. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අභියෝගයක්. We can write, yes, I consider it as a challenge. They ask you why. What's the reason you can write here? Because you have to organize and conduct it. ඒක සංවිධානය කරලා පවත්වන්නත් ඕනේ නිසා. Discuss in pairs and write the program of the assembly. දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා pair work එකක්. දෙන්නෙක් එකතු වෙලා කරන පොඩි ක්‍රියාකාරකමක්. මේක අපිට මේ විදියටම workbook එකේ එනවා. අපි ඒක ඒ වෙලාවට කරමු. You have a mind map here. Again from the same topic. Challenges make us strong. What's the meaning of this? Before we write anything, we have to know the meaning of this. Challenges make us strong. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? අභියෝග අපිව ශක්තිමත් කරනවා කියන එක. ඒ යටතේ ඔයගලන්ට අදහස් කීපයක් ලියන්න තියෙනවා. Now look at activity 8. It's a writing activity. Kamalesh prepared a mind map when organizing his speech. Mind map. Do you know what a mind map means? When organizing his speech, Kamalesh එයාගේ කතාව සෝදානම් කරනකොට mind map එකක් හැදුවා. Work in groups to develop the mind map. Mind map එක අපි තවදුරටත් දියුණු කරන්න ඕනේ. Into a speech and write it in your writing book. දැන් අපි mind map එකත් එක්ක speech එක ලියන්න යන්නේ. දුවලා පුතාලා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ මාත් එක්කම ලියන්න. Look at the topic first. This is the mind map. Challenges make us strong. Challenges make us strong කියන්නේ අභියෝග අපිව ශක්තිමත් කරනවා කියන එක. එතකොට මේ mind map එකේ තියෙන්නේ මේ මාතෘකාව යටතේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේවල් සඳහන් කරලා. එතකොට මේ යටතේ තමයි ඔයගොල්ලෝ points සාකච්ඡා කරලා හිතලා ලියන්නේ. So you discuss your points, you think about your points under these specific topics. What are they? Let's start from this. What is a challenge? දැන් අපි challenge එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකෙන් පටන් ගමු. Speech එක ලියන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ලියමු keywords. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන වචන මොනවද මේක ලියන්න. challenge එකක් කිව්වම අභියෝගයක් කියලා අපි දන්නවනේ. දැන් මේක define කරන්නේ අර්ථ දක්වන්නේ කොහොමද? It is something
where we have to put an effort. A difficult situation, amaru avasthavak, where we have to overcome by putting an effort. මහන්සි වෙලා ජය ගන්න ඕන අමාරු අවස්ථාවක්. Difficult situation. You have to put an effort. To overcome it. Now look at the next subtopic. ඊළඟ මාතෘකාව මොකක්ද? Personal experience. ඒ කියන්නේ අපේ පෞද්ගලික අත්දැකීම්. Everyone has personal experiences which were challenging. හැම කෙනාටම තියෙන අභියෝගාත්මක අත්දැකීම්. Then you look at the next subtopic. Different types of challenges in life. අපේ ජීවිතයේ තියෙන විවිධාකාර අභියෝග මොනවද? දැන් අපි ස්පීච් එක ලියනකොට මොන වගේ අභියෝග ගැනද ලියන්නේ කියලා චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලමු. Different types. You can have physical challenges, ශාරීරික. You can have emotional challenges. අපේ හැඟීම් සම්බන්ධව අපිට අභියෝගාත්මක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. Social challenges. සමාජීය වශයෙන් අභියෝග එන්න පුළුවන් අපිට. Financial challenges. මුදල්මය වශයෙන් අභියෝග එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධාකාර අභියෝග ගැන අපි මේ කොටසෙන් කතා කරනවා ස්පීච් එක ලියනකොට. Then look at this one. Successful individuals. සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා අභියෝග ජයගෙන. අපි ඒගොල්ලෝ ගැන තමයි මේ කොටස යටතේ ස්පීච් එකේදී ලියන්න ඉන්නේ. Inviting friends to face challenges. Now when you do a speech, you must be able to create an impact. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි නිකන් ස්පීච් එකක් කරලා ඇවිල්ලා වැඩක් තියනවද? නෑ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ audience එකට බලපෑමක් ඇති කරන්න. Inviting friends. අපේ යාළුවන්ට අපි ආරාධනා කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලොත් අභියෝග බාර ගන්න කියලා. How challenges can make us strong? After everything, this has to be your conclusion. ඔයාගේ ස්පීච් එකේ අවසානය කන්ක්ලූෂන් එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි මේක කියන්න ඕනේ. How challenges can make us strong? Because that's the topic of your speech. So you have to emphasize this. මේක තමයි ඉතා වැදගත්ම දේ අන්තිමට කියන්න ඕනේ. අපි අභියෝග වලින් තව දුරටත් ශක්තිමත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. Now let's look at the speech. You have to start with an introduction. Even when you write an essay, you write an introduction. අපි හැඳින්වීමක් එක්කනේ රචනාවක් පටන් ගන්නෙත්. එහෙනම් ස්පීච් එකකුත් එහෙමයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඇයි ඒ? ස්පීච් එකක් කියන්නේ අපි audience එකකට කතා කරනවා. එතකොට essay එකක් වගේ ලියලා ගැලපෙන්නේ නැහැ. How do you start? In a simple way. ඉතාම සරල විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ආරම්භය. My dear teachers and friends. ඔගොල්ලෝ මේ පන්ති කාමරයේ කරන ස්පීච් එක. Very important to start with a question. ප්‍රශ්නයකින් පටන් ගත්තාම ඔයාට අවධානය ගන්න පුළුවන් audience එකේ. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Do you ever feel like there are obstacles stopping you from reaching your goals?
ඕගොල්ලන්ට දැනිලා තියෙනවද ජීවිතේ අරමුණු කරා යනකොට යම්කිසි බාධාවල් වලින් ඒ අරමුණු කරා යන ගමන නැවතෙනවද කියන එක තමයි මේ ප්‍රශ්نين අහන්නේ. ඒක අපේ challenges make us strong කියන ස්පීච් එකට ප්‍රවේශයක්. well දැන් මං කියවනේ එසේ එකක් ලියනවා වගේ ලියලා බෑ කියලා. well එතකොට අපේ ස්පීච් එකට හරිම natural flow එකක්, ඒ කියන්නේ ස්වභාවික ගතියක් ලැබෙනවා. Today I will talk to you about an important and a timeless topic. Now look at this word timeless. දැන් මම අද කතා කරන්න යන මාතෘකාව important, ඒ කියන්නේ වැදගත්, ඔයගොල්ලෝ ඒක ඔක්කොම දන්න වචනයක්, and a timeless, ඒ කියන්නේ සර්වකාලීන, එහෙම නැත්නම් ඕනෑම කාලයකට ගැලපෙන. එයි අපි එහෙම කියන්නේ ඕනෑම කාලයක අපිට අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්න පුළුවන්. What's the topic? Challenges make us strong. So you mention the topic at the beginning. මුලින්ම අපි මාතෘකාව සඳහන් කරනවා, හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රවේශයකට පස්සේ. Let's see. Can you remember we did this contracted form in unit 1? අපි කරා මේක unit 1 එකේදී. Let us see whether we can think differently. අපිට වෙනස් විදියකට හිතන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. We all need to be strong as individuals and as a community. ඒ කියන්නේ need to be strong. අපි හැමෝම ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. individuals තනි පුද්ගලයන් හැටියටත්, සමාජයක් හැටියටත්, community එකක් හැටියටත්. ඊළඟට අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Facing challenges is part and parcel of. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊටාම ලස්සන කියමනක්. part and parcel of. අපේ ජීවිතේම කොටසක් කියන එක කියන ලස්සන විදිහක්, expression එකක් තමයි it is part and parcel of our life කියන එක. important වගේ වචනයක් අපි දැන් පාවිච්චි කරලායි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඊට වැඩිය හොඳ expression එකක් මෙතන පාවිච්චි කරනවා. පුළුවන් නම් උත්සාහ කරලා බලන්න. නැත්නම් important වගේ වචනයක් වුණත් මෙතනට ගැලපෙනවා. How you face them will decide. How you face them කියන්නේ ඕගොල්ලන් ඒකට මුහුණ දෙන ආකාරය will decide, අනුව තීරණය වෙනවා what they will impact your life. impact කියන වචනේ මොකද්ද? මීට කලින් අපි කෙරුවා බලපෑම කියන එක. ඕගොල්ලන් අභියෝගයට මුහුණ දෙන විදිහෙන් තීරණය වෙනවා අභියෝග වලින් අපිට මොන වගේ බලපෑමක්ද ජීවිතේට ලැබෙන්නේ කියන එක. So let's see. දැන් අපි රචනාවක නම් therefore වගේ වචනයක් ලියනවා ස්පීච් එක. so කියලා කිව්වට කමක් නැහැ. එහෙමනම් අපි බලමු. So let's see how challenges make us strong. දැන් අපි බලමු කොහොමද අභියෝග අපිව ශක්තිමත් කරන්නේ කියලා. What are challenges? ආයිමත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් එනවා ඒකේ definition. එහෙම නැත්නම් අර්ථ දැක්වීම. They are things stroke events. මොකටද මේ stroke එකක් දැම්මේ? ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නම් things එහෙම නැත්නම් events. මේ වචන දෙකෙන් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. යම්කිසි අවස්ථාවක් කියන අදහස තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. They are events or things that need great mental or physical effort. Mental, physical. මානසික, ශාරීරික ශක්තිය, effort එක, උත්සාහය අවශ්‍ය වෙනවා මොනවටද? In order to be done or completed. මේ done කියන වචනේ things කියන එක පාවිච්චි කරොත් ගැලපෙනවා. events කියන වචනේ පාවිච්චි කරොත් completed කියන වචනේ තමයි ගැලපෙන්නේ.
එතකොට මොකක්ද ඒ වාක්‍යයේ අදහස? challenges කියන්නේ අපි වෙහෙසක් උත්සාහයක් යොදලා ජය ගන්න ඕන දේවල් අවස්ථාවල් කියන එක. මානසික හෝ ශාරීරික නැත්නම් මානසික සහ ශාරීරික දෙකම වෙන්නත් පුළුවන්. completed successfully සාර්ථකව එවැනි දෙයක් අපි ජය ගන්නේ කොහොමද කියන එක. The way we feel the gravity of those challenges can differ according to our abilities and strengths. මෙන්න මේ වචන 4 ගැනම ඔයගොල්ලන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ වාක්‍යයේ. Now what does that mean? The way we feel the gravity of those challenges. Gravity කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා challenging sports කියන activity reading comprehension passage එකේදී කෙරුවා ගුරුත්වාකර්ෂණය කියලා. හැබැයි මෙතන gravity කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒකේ තීව්‍රතාවය කියන එක. The way we feel the gravity of the challenges. ඒ අභියෝගයේ බර, අභියෝගයේ තීව්‍රතාවය අපිට දැනෙන්නේ මොකක් අනුවද? According to, differ according to. කියන්නේ වෙනස් වෙනවා මොකක් අනුවද? කාරණා දෙකක් අනුව. මොනවද? abilities and strengths. අපේ හැකියාවන් සහ ශක්තියින්. කියන්නේ එක එක පුද්ගලයන්ට තමුන්ට අභියෝගය දැනෙන ආකාරය වෙනස්. කෙනෙක්ට ඊටාම බරපතල අභියෝගයක් කියලා දැනෙන දෙයක් තව කෙනෙක්ට දැනෙන්න පුළුවන් ඊටාම සුළු දෙයක් කියලා. Look at the next paragraph. Every one of us personally experience. Personally අපි මේ වචනේ දැක්ක mind map එකේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් කිව්වේ personal experiences. Personally experience challenges at different times. විවිධ අවස්ථාවල අපි අභියෝගවලට මුහුණ දෙනවා. මොන වගේ දේවල්ද? We face sicknesses. අපි ලෙඩ වෙනවා. ඒ වගේම examinations විභාගත් හරි අභියෝගාත්මකයි නේද? competitions අපිට තියෙනවා තරඟ. ක්‍රීඩා තරඟ, එතකොට රචනා තරඟ, ඊට වඩා තව ගොඩක් අභියෝගාත්මක තරඟ තියෙන්න පුළුවන්. And sometimes even natural disasters. ස්වභාවික විපත් වලට මුහුණ දෙන්නත් වෙනවා. මේ ඔක්කොම අභියෝග. එතකොට අපි මේ වගේ උදාහරණ දෙන්න ඕනේ ස්පීච් එකක් දෙනකොට. No one can say කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ that they overcame such situations. Overcame. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒ අවස්ථාවලින් situations වලින් දැන් මෙතන තියෙනවා such situations කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මීට කලින් difficult situations කියලා කියපු නිසා දැන් කියන්නේ such situations කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවලින් ජය ගන්න without any effort. කිසිම උත්සාහයක් නැතුව එවැනි අමාරු අවස්ථාවලින් ජය ගන්න පුළුවන් කියලා කිසිම කෙනෙකුට කියන්න බෑ. No one can say. Next we have challenges are of different types. We are talking about different types of challenges. After defining what challenges are, we are talking about the types. කොයි වර්ගයේ කොයි ආකාරයේ අභියෝගද අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ කියලා. They can be physical, emotional, social, financial, etc. දැන් අපි මේ වචන mind map එකේදී ලිව්වා මතකයි නේද? අපිට ශාරීරික, මානසික, ආර්ථික, සමාජීය විවිධ වර්ගයේ අභියෝග එන්න පුළුවන් කියන එක. As students අපි ශිෂ්‍යයෝ හැටියට most of us struggle to increase our subject marks. Struggle කියන්නේ අපි බොහොම වෙහෙසෙනවා ළමයි හැටියට, ශිෂ්‍යයෝ හැටියට to increase our subject marks. අපේ විෂයන් වලට ගන්න ලකුණු වැඩි කර ගන්න.
විශේෂයෙන්ම යම් කිසි විෂයකට අපි දුර්වලයි නම් හරිම අභියෝගයක් අපිට ඒ විෂයට ලකුණු වැඩි කර ගැනීම. ඒකත් ළමයෙක් හැටියට ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට තියෙන අභියෝගයක්. Some of us may have financial difficulties at home. අපි සමහර කෙනෙක්ට financial difficulties ආර්ථික අපහසුතා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒකත් අභියෝගයක්. Our sporty friends අපිට ඉන්නවනේ ක්‍රීඩා කරන මිතුරෝ may practice tirelessly to improve the timing of a relay. ඒ කියන්නේ මොකද්ද improve the timing කියන්නේ? දැන් අපි හිතමු රිලේ එකක් දුවන්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කාලය අඩුවෙන්නේ ඕගොල්ලන් දිනන්නේ. ඒකට තමයි කියන්නේ improve the timing කියලා. tirelessly practice. අපි මහන්සි නොබලා පුහුණුනොත් තමයි අපේ රිලේ ටීම් එකට යන කාලය අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් ලොකු අභියෝගයක්. ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනාට එක එක විදිහ අභියෝග තියෙනවා කියන එක. Before the next meet. ඊළඟ තරඟාවලියට ඉස්සෙල්ලා කොහොම හරි අපි තප්පරයකින් හරි අපේ රිලේ ටීම් එක අපි හිතමු 104 4x100 රිලේ එකට යන කාලය අඩු කර ගන්නවා කියන එක. තරහ අභියෝගයක්. At the same time ඒ සමගම we face difficult situations among peer groups. අපි peer groups කියන වචනේත් unit 1 එකේදී මතක් කරා. difficult situations ඒ කියන්නේ අපහසු අවස්ථාවලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා අපේ සමකාලීන මිතුරෝ එක්කත්. Then it becomes hard to maintain our friendships. එතකොට අපි maintain කියන්නේ පවත්වාගෙන යනවා. යාළුකම් පවත්වාගෙන යන්නත් සමහර වෙලාවට අපහසු වෙනවා. මොකද අපේ යාළුවෝ අතර ඉන්න පුළුවන් සමහර දේවල් අපිට කරන්න බල කරන, සමහර ඒවා කරේ නැත්නම් ඒගොල්ලන් කණ්ඩායමේ අපි නැහැ කියලා සලකන අන්න ඒ වගේ peer group pressure කියලා දෙයක් අපි මීට කලිනුත් ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. So it's difficult to even maintain our friendships. So it's a challenge. Whatever the type is. ඒ කියන්නේ මේ challenge එක මොන ආකාරයේ වුණත් whatever the type is, we must not go away from challenges. අපි අභියෝග වලින් go away අයිනට අහකට යන්න හොඳ නෑ. ඒ කියන්නේ පලා යන්න හොඳ නෑ. But face them. මුහුණ දිය යුතුයි. අපි පලා යන්නේ නෑ අභියෝග වලින් මුහුණ දෙන්න ඕනේ. There are successful individuals who have proved how challenges make a person strong. Successful. ඉතාම සාර්ථක පුද්ගලයෝ ඉන්නවා who have proved ඔප්පු කරලා තියෙනවා අභියෝග ඒගොල්ලන්ව ශක්තිමත් කරේ කොහොමද කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ පුද්ගලයෝ ගොඩාක් ගැන අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම සොයා බැලුවොත් තව ගොඩක් සොයා ගන්නත් පුළුවන්. මම කිහිප දෙනෙක් මෙතන සඳහන් කරා ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීච් එක ලියනකොට තවත් හොයලා මේ වගේ අය ගැන ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔක්කොම ලියන්නේ නැති නිසා මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් කියන්න පුළුවන්. If I mention a few. mention කියන්නේ සඳහන් කරනවා. දැන් මේ if I mention a few කියන්නේ අපි ගොඩාක් සාර්ථක පුද්ගලයෝ ගැන දන්නවා අභියෝග ජයගත්ත. නමුත් අපේ ස්පීච් එකේ අපි කියන්නේ කිහිප දෙනෙක් ගැන විතරයි නිසා. Stephen Hawking, Tom Cruise, Shen Zhao, and our very own Susantika Jayasinghe, our very own. ඒ කියන්නේ අපේම රටේ කියන එක අපේම සම්පතක් කියන අදහස who achieved great success by overcoming obstacles. මේ හැම කෙනෙක්ම ඉතාම සාර්ථකත්වයට පත් වුණා ළඟා වුණා කොහොමද? by overcoming obstacles. බාධක ජයගෙන. දැන් අපේ ස්පීච් එකක් අනිවාර්යෙන්ම උදාහරණ වලින් සමන්විත වෙ යුතුයි. ඒක තමයි
මම මේ ඊටාම සාර්ථක පුද්ගලයෝ කිහිප දෙනෙක්ගේ නම් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් ඒ වගේ තවත් සාර්ථක පුද්ගලයෝ ඕගලන්ගේ ස්පීච් එක ලියනකොට සඳහන් කරන්න ඕනේ. thus එම නිසා දැන් අපිට පේනවා නේද ඊළඟට අපි කියන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි කියපු දේෙන් සම්බන්ධ තවත් දෙයක් කියලා. ඒකයි අපි thus කියන වචනයෙන් පටන් ගන්නෙ. I urge you to be brave enough to face challenges. දැන් අපි චුට්ටක් ආපහු mind map එකට යමු. දැන් මේ mind map එකේ අපි what is a challenge කියන එක කතා කරා, personal experience ගැන කතා කරා, different types of challenges ගැන කතා කරා, successful individuals, inviting friends to face challenges. Now we are in this section. We have to ask our friends to be brave enough to face challenges. අපි අපේ යහළුවන්ව ධෛර්යමත් කරනවා අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න කියලා. I urge you. මම ඊට ඕනෑකමින් ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා to be brave enough. බය නැතුව නොබියව to face challenges. අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න. They are opportunities. තාම වැදගත් කරුණක්. Challenges are opportunities. අභියෝග කියන්නේ අවස්ථාවල්. They test how we respond to difficult situations. අභියෝග අපිව ටෙස්ට් කරලා බලනවා, අපිව පරීක්ෂා කරලා බලනවා how we respond. අපි කොහොමද ඊටාම අමාරු අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. When we put an effort කියන්නේ බොහොම උත්සාහයක් ප්‍රයත්නයක් කියන එක to overcome such situations. ඒ වගේ අවස්ථාවන් ජය ගන්න අපි උත්සාහ කරනකොට we improve කියන එක ඕගොල්ලෝ දන්න වචනයක්. දියුණු කරගන්නවා මොන වගේ qualitiesද? Qualities such as patience and commitment. ඉවසීම, කැපවීම වගේ ගුණාංග අපි තුල අපි වැඩි දියුණු කරගන්නවා. We also develop self-confidence and learn not to give up. We develop, what are the other qualities we develop? Self-confidence, ආත්ම විශ්වාසය. Learn not to give up. අතහරින්නේ නෑ කියන quality එක. Not to give up. මේ හැම දෙයක්ම අපි දියුණු කරගන්නේ අභියෝගවලට මුහුණ දීමෙන් කියන එක තමයි ස්පීච් එකේ මේ කොටසෙන් කියලා දෙන්නේ. Finally, now you know that we have come to the conclusion of our speech. අපි කතාවේ අවසානයට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. එතකොට අපි මොකක් හරි පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ අපේ ස්පීච් එකෙන්, conclusion එකේ. Finally, my dear friends, ආමන්ත්‍රණයක් කරාම අපේ audience එකට දැනෙනවා වැඩි. We should remember that අපි මතක තියාගන්න ඕනේ challenges can be used to our advantage. අපේ වාසියට හරව ගන්න ඕනේ අපිට ලැබෙන challenges. Each one is an opportunity. අපි කියව opportunity කියන්නේ අවස්ථාවක් කියලා. මේ හැම අභියෝගයක්ම අපිට ලැබෙන අවස්ථාවක් මොනවටද? For personal growth and self improvement. දැන් මේ වචනවල තේරුම තමයි අපේ පුද්ගල සංවර්ධනය. අපි එකිනෙකා දියුණු වීමට බලපානවා. මේ අවස්ථාවන් හැටියට සැලකුවම අභියෝග. When we consider challenges as opportunities, we improve ourselves. අපිවම වැඩි දියුණු කර ගන්නවා. Our ultimate goal කියන්නේ අපේ අවසානම ඉලක්කය has to be to become the best version of ourselves. දැන් මේ ලස්සන විදිහකට කියලා තිබුණට best version of ourselves කියලා ඒක හරි සරල අදහසක්.
ඒ කියන්නේ අපි තුල තියෙන දක්ෂම කෙනා, හොඳම කෙනා මතු කර ගැනීම කියන එක. දැන් පුතාලට සරල විදිහකට කියන්නත් පුළුවන් we can improve ourselves කියලා. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ ලස්සන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් දාලා ලියන්නත් උත්සාහ කරලා බලන්න. To become the best version of ourselves කියන්නේ අපි තුල සිටින දක්ෂම හොඳම බෙස්ට්ම කෙනා අපි එළියට ගන්නවා. කොහොමද? By facing challenges. So, chase your dreams. ඔබේ සිහින පසුපස හඹා යන්න. Never give up. කවදාවත් අතහරින්න එපා. Now you have a revision point. Should and must. I hope you remember that we did models in Unit 1. Should and must belong to modals. Let's look at these two examples to see whether we remember. අපි බලමු මතකයිද කියලා. You should take up this challenge. ඔබ මේ අභියෝගය බාර ගන්න ඕනේ. Next one, you must obey the law. ඔබ නීති ගරුක විය යුතුමයි. නීතියට ගරු කළ යුතුමයි. පිළිපැදිය යුතුමයි. මොකද්ද මේ අදහස් දෙකේ වෙනස? There you get the difference between should and must. Must is stronger in emphasis than should. Must කියන වචනයේ බලවත්කම වැඩි. අනිවාර්යයි කියන අදහස වැඩි. should කියන වචනයට වඩා කියන එක. Complete the blanks using should, shouldn't, must and mustn't. Now you know that shouldn't and mustn't are contracted forms. Shouldn't is should not. Mustn't is must not. Look at number 1. You blank brush your teeth before you go to bed at night. You can put should there. It's a good habit you have to follow. So you can say you should brush your teeth before you go to bed at night. අපි රාත්‍රී නිදා ගන්න පෙර දත් මදින්න ඕන කියන එක. The children blank play too much when they have to do their homework. Homework කරන්න තියෙන වෙලාවට too much. වැඩිය සෙල්ලම් කරන්න හොඳ නෑනේ. So you have to write the children shouldn't play too much. Look at number 3. You blank cross the road when the traffic lights are red. අපි traffic lights red තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ mustn't කියන එක. You mustn't cross the road when the traffic lights are red. The parents blank allow children to do risky things. Risky things කියන්නේ අවදානම් සහිත දේවල්. එතකොට අපේ දෙමව්පියෝ දරුවන්ට අවසර දෙන්න ඕනේද නැද්ද අවදානම් සහිත දේවල් කරන්න? එතනට අපිට දාන්න පුළුවන් the parents shouldn't. Look at the last one. You blank always speak the truth. Here you can say you must always speak the truth. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හැම විටම සත්‍ය කතා කළ යුතුයි කියන එක.
Activity 10 is again using should and should not. Describe each sign given below using should and should not. මේ වගේ sign එකකින් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ලියන්න හැමෝම උත්සාහ කරන්න ඕනේ දැන්. Keep dry. Keep dry කියන්නේ වියලි ලෙස තබා ගන්න කියන එකනේ. එහෙනම් අපි should කියන එක පාවිච්චි කරොත් you should keep this dry කියලා කියන්න පුළුවන්. shouldn't කියන එක පාවිච්චි කරොත් ඒක ඊට වඩා චුට්ටක් දික් වෙනවා. පුළුවන් නම් පුතාලා මතක තියාගන්න you shouldn't let it get wet කියන එක. හැබැයි අපිට පහසුවෙන්ම ලියන්න පුළුවන් you should keep it dry. Be handle with care. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න කියන්නේ. ඒකටත් අපිට දාන්න පුළුවන් you should handle this with care කියන මෙතනම තියෙන වචන ටික පාවිච්චි කරලා. This side up. එතකොට අපිට මේ sign එකෙන්ම ඊතල වලින්ම තේරෙනවා මේකේ අදහස මොකක්ද කියලා. ඒකට කියන්න පුළුවන් you should keep this side up. Next you can see another 3 signs. Put litter in the bin. You should put litter in the bin. අපි bin එකට පමණයි අපද්‍රව්‍ය දාන්න ඕනේ කියන එක. Fragile කියන්නේත් ඊටාම ශක්තියෙන් අඩු කියන එක. ඒකටත් අපිට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ sign එකක දේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Handle with care. You should handle with care කියන එක. Do not drop. බිමට දමන්න එපා කියන එක අපිට sign එකෙම පේනවා. ඒකටත් අපිට දාන්න පුළුවන් you should not drop කියන එක. මේ signs වල ලියලා තියෙන වචන වලටම should shouldn't දාලා ඔයගලන්ට activity එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. Now we are moving on to a very important topic in English grammar. Let's see what it is. Reported speech. You all can see the revision point reported speech. Look at the examples given in your pupils book first. අපි මේ examples ටික බලලා ඊට පස්සේ reported speech revise කරමු. What happens to present tense sentences? It is written in past tense. Example, Sahas said, I am ready to take the challenge. Sahas said that he was ready to take the challenge. What are the changes you see here? You can see that I am has become he was. I am, he was. Will becomes would in the next example. Nitya said to Sahas, we will help you. Nitya told Sahas that they would help him. මෙතන මොනවද වෙලා තියෙන වෙනස්කම්? Reported speech sentence එකක් ලියනකොට we will කියන එක they would වෙලා තියෙනවා. will එක would වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම we එක they වෙලා තියෙනවා. you එක him වෙලා තියෙනවා. Right. Now we will revise a few more things before we do the exercise. When do we need reported speech? අපිට මොන වගේ අවස්ථාවලද reported speech කියන එක ඕනේ වෙන්නේ? We often need to tell others, report what we, someone else said in the past. අපි කියපු දෙයක් හරි තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් හරි ආපහු
තවත් කෙනෙක්ට කියනකොට තමයි මේ reported speech කියන එක ඕන වෙන්නේ. There are two ways to do this. දැන් reported speech කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? To say the same words and use quotation marks. තව කෙනෙක් කියපු දේ ඒ ප්‍රකාශය ඒ ආකාරයෙන්ම quotation marks පාවිච්චි කරලා ලියනවා. එහෙම නැත්නම් reported speech පාවිච්චි කරනවා. To tell about what someone said. Reported speech or indirect speech. තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් අතීතයේ කියපු දෙයක් කාලය වෙනස් කරලා කියන විදිහ තමයි reported speech වලින් කරන්නේ. Reminders before starting. දැන් දුවල පුතාලා reported speech එකෙන් sentence එකක් ලියන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. First of all, we have to remember the different verb forms. Let's write some examples and see. First we have the base form. ඒ කියන්නේ verb එකක ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වභාවය. Let's write the word paint. And the present participle means the ing form. Past is painted. And past participle is also painted. එතකොට මේ past එකයි past participle එකයි දෙකම ed යොදලා තියෙන හින්දා අපි එකට regular verb එකක් කියලා කියනවා. Now let's write another kind of a verb. Eat. What's the present participle? Eating. ing form එකෙන් අපි කියන්නේ වෙමින් පවතින continuous action එකක්. හුඟක් වෙලාවට මේ form එක පාවිච්චි කරලා අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ past ate irregular verb. Past participle eaten. ඒ වගේම දුවල පුතාලා මතක් කරගන්නම ඕනේ verb form එකක් තමයි මේ be verb එකේ different forms of the be verb. For the present form we have am, is, are. Present forms of the be verb. Then for the past form we have was and were. The past participle of the be verb is been and the present participle is being. තවත් දුවල පුතාලා අමතක නොකරන්නම ඕන දෙයක් තමයි මේ be verb form එකේ කාලය time එක tense එක am, is, are. ඒ වගේම මේක present was, were කියන්නේ past. ඒ වගේම singular plural කියන එක අමතක කරන්නත් බෑ. am, is, was. මේ තුනම singular. ඒ වගේම එහෙනම් are, were කියන දෙක plural. මේ දෙක plural. ඒකවචන බහුවචන. Let's look at another thing you cannot forget. Pronouns. අපි සර්වනාම කියලා කියන්නේ. Pronouns වල subject form කියන්නේ pronoun එකක්, ඒ කියන්නේ noun එකක් වෙනුවට යොදන තවත් නමක්, නාමපදයක්. Subject form කියන්නේ වාක්‍යයක උක්ත ස්ථානයේ තියෙනවා නම්
object form කියන්නේ අනුක්ත ස්ථානයේ තියෙනවා නම්. possessive කියන්නේ මොකක්ද? ownership. ඒ කියන්නේ අයිතිය හඟවන පදයක් කියන එක. So let's write the subject forms first. We have I, then he, she, it, you, we, and they. I කියන්නේ මමනේ. He, she කියනකොට ඔහු, ඇය, it කිව්වම අපි සතෙක් නැත්තම් බඩුවක් ගැන කියනකොට you මේ වෙලාවේ මෙතන අපි කියන්නේ සතෙක් ගැන. හුඟක් වෙලාවට you කිව්වොත් අපි දන්නවා ඒක ඔබ, we කියන්නේ අපි, they කිව්වම ඔවුන්. I, he, she, it, you, we, they කියන subject pronouns වල object form එක මොකක්ද කියලා අපි ලියමු. I, me, he, him, she, her, it, you, we, us, they, them. So these are the object forms of these pronouns. Then we'll look at the possessive forms. අපි කොහොමද අයිතිය හඟවනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා බලමු. me කියන එක my, mine වාක්‍යයේ අගට යෙදෙනවා නම් his, දැන් අපි කියමු this is my book. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් this book is mine කියලා. අවස්ථා දෙකකදී අයිතිය හඟවන ආකාර දෙකක් pronouns භාවිතා කරලා. her කියන එක her my possessive form එක. දැන් පුතාලට පේනවා සමහර තැන්වලදී object form එකයි possessive form එකයි වෙනස්. සමහර තැන්වලදී සමානයි. it, its, you, your, ඔබගේ, yours, we, us, our, ours. ඊට පස්සේ them කියනකොට they, them, their. හොඳට මේ ස්පෙලිං මතක තියාගන්න. THEIR, their. වෙන their එකක් එහෙම නෙවෙයි. their, theirs. Another thing we need in reported speech is modal verbs. Before that, you have to remember that there is a reporting verb. Reporting verb එකක් තියෙනවා අපි reported speech ලියනකොට වැඩි වශයෙන්ම පාවිච්චි වෙන්නේ මේ said කියන එක. ඒ වගේම conjunction, that කියන conjunction එක. ඒකත් පාවිච්චි වෙනවා. Let's look at the modal changes now. Can you remember what modals are? Shall, will, can. So there are changes like shall becomes should, will becomes would, can becomes could. මේවත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම time and place reference changes. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාලයකට හෝ ස්ථානයකට අපි refer කරන විදිහ reported speech එකේදී වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඇයි? අතීතයේ යම් කෙනෙක් කියපු දෙයක් තමයි අපි ඊට පස්සේ තවත් කෙනෙක්ට කියන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි කාලය හඳුන්වන වචනයත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. We'll write some examples. Yesterday,
becomes the day before. Or you can write the previous day. Tomorrow becomes the day after or the next day. The day after. Let's say you have a word or a phrase like last week, last week, last month, last year, whatever it is, you write the week before. And a place reference we'll look at next. Here becomes there. So these are some important changes you have to remember when you write reported speech sentences. And also you have to again revise all your tenses like you did in Unit 1. මේ tenses වර්ග ටිකත් ආපහු මතකයට ගන්න ඕනේ reported speech කරනකොට. Simple past, අපි දන්නවා single action completed in the past. අතීතයේ සිදු එක් සිදුවීමක්. Simple present, regular නිතිපතා සිදුවෙන සිදුවීමක්. Simple future, අනාගතයේ සිදුවෙන සිදුවීමක්. Continuous past, අතීතයේ වෙමින් පවතින සිදුවීමක්. Continuous action එකක්. Present continuous කියනකොට දැන් වෙමින් පවතින එකක්. එහෙම නැත්නම් incomplete action එකක්. Future continuous වෙනකොට a continuous action in the future. අනාගතයේ continuous action එකක්. Perfect past. Past perfect වෙනකොට ඔයගලන්ට මතකයි a single past action happened before another past action. අතීතයේ එක් සිදුවීමකට පෙර සිදු වූ තවත් අතීත සිදුවීමක්. Present perfect. A tense that connects past and present both. Action that connects past and present or just completed actions. Then ඉවර වූ ක්‍රියාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. Future perfect. Action that will be completed by a given time in future. අනාගතේ යම් දවසක කාලයක් වන විට ඉවර වී තියෙන්න පුළුවන් action එකක්. Perfect continuous. A continuous action happened before another past action. අතීතයේ සිදු එක් සිදුවීමකට පෙර සිදු වෙමින් පැවති action එකක්. Continuous action එකක්. Past present perfect continuous incomplete action started in the past, continued to the present and still happening. අතීතයේ යම් වෙලාවක පටන් ගත්ත ක්‍රියාවක් මේ වෙනකන් නොකඩවා සිදුවෙමින් පැවතියා තවමත් සිදු වෙනවා. ඉවර වෙලා නෑ කියන එක. මේ tenses ටිකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඊළඟ activity එකට යන්න කලින්. Now we will move on to examples. අපි දැන් reported speech එකේ වෙන changes ගැන examples වලින් ලියලා බලමු. This is what my aunt said. දැන් aunt කියපු දේවල් නිසා අපි ඒ පාවිච්චි කරන pronoun එක she, direct speech ඒවා reported speech නැත්නම් indirect speech වලට දැන් හරවනවා. We'll write a present simple sentence first. He plays cricket. So there is this verb plays. Plays becomes played. Past simple. She said that he played cricket. Then we'll look at a present
continuous tense sentence. She is driving. She is driving, my aunt said. How can you write it in the reported speech? ඉස්සෙල්ලම මේ වගේම අපි she said that. said කියන reporting verb එකයි that කියන conjunction එකයි අමතක කරන්න බෑ. She said that she මේ is එක was වෙනවා. එච්චරයි වෙනස. Next we will write a present perfect tense sentence. He has made a kite. Has made. Has made becomes had made, past perfect. She said that he had made a kite. Now we'll look at a past simple tense sentence. I wrote a letter. I wrote. So this wrote again becomes past perfect. Had written. Had and a past participle. She said that he had written a letter. She said that she had written a letter. She had written a letter. Aunt කියන්නේ I කියලා. එතකොට තමාව හඳුන්ව ගන්නවා I කියලා. ඒක she වෙනවා. Next we will look at a past perfect sentence. What is the change that happened? Past perfect එකකට මොන වගේ change එකක්ද වෙන්න පුළුවන්? He had made a kite. හොඳට මතක තියාගන්න past perfect එකේ sentence එකක් කිසිම change එකක් වෙන්නේ reported speech එකේදී ඒ විදියටමයි ලියන්නේ. She said that he had made a kite. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා එක දෙයක්. Past simple, past perfect, present perfect කියන තුනම past perfect කියන change එක තමයි වෙන්නේ. මේ තුනටම වෙන්නේ past perfect. එතකොට අපි දැක්කා reported speech වල present sentences කොහොමද ලියන්නේ simple continuous ඒ වගේම and perfect past sentences කොහොමද ලියන්නේ simple perfect. ඊළඟට අපි බලමු future. Future. Future simple. We'll write a sentence with will. They will make kites. They will make kites becomes they would
make kites. බොහොම පහසුයි. will එක would වෙනවා විතරයි. She said that they would make kites. Now let's write a future continuous tense sentence. Aunt said, we will be visiting. Will be visiting. Will be එක ing verb එකක් තමයි future continuous tense කියන්නේ. Our friends tomorrow. We will be visiting කියන එකේ මොනවද වෙන changes? We කියන එක pronoun එක they වෙන්න ඕනේ report කරනකොට will එක would වෙන්න ඕනේ. So start like she said that. Then change this we to they. We කියන pronoun එක they වෙනවා reported speech වලදී. ඒ වගේම will එක would වෙනවා. Would be visiting our friends කියන එක their friends වෙනවා. ඒ වගේම tomorrow කියන වචනය the day after වෙනවා. Okay, now we have come to the end of writing examples. We will move on to the activity now. Activity 11. Write the following in reported or indirect speech. Look at the first one. I'm very interested in music, he said. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ I'm කියන එකෙන් කියන්නේ I am. එතකොට am කියන be verb එක past tense එකට හැරෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක තියෙන්නේ simple present tense එකෙන් නිසා. He said කියන එකෙන් අපි පටන් ගත්තොත් he said that he was. වෙන කිසි දෙයක් මාරු කරන්න නැහැ. Very interested in music. And then look at the second one. දැන් ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ මට ඉස්සෙල්ලා. The children said we will clean our classroom. එතකොට අපි දන්නවා මොනවද මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. Start with the children said that we will. We becomes they. Will becomes would. Clean doesn't change. Our becomes their. Clean their classroom. Then look at number 3. My sister said I can finish this project in 2 weeks. So start from my sister said that I becomes she because it's your sister, a girl. She can කියන modal එකට මොකක්ද වෙන්නේ? could වෙනවා. She could finish
this කියන එක that වෙනවා. That project in 2 weeks. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Let's look at number 4. You must study hard. Our teacher said to us. Then teacher අපිට කිව්වා you must study hard කියලා. එහෙනම් අපි මේ you කියන එක අනිවාර්යෙන් වෙනස් කරන්නම ඕනේ. You. එතකොට must කියන modal එකත් වෙනස් කරන්න ඕනේ. We'll start off by writing our teacher said that you becomes we. Must becomes had to. Study hard. Right. Now let's look at the final example. Number 5. Kamal said, I bought a new dictionary yesterday. Then bought කියන්නේ bring කියන එකේ past tense එක. එතකොට අපි දන්නවා මේක තියෙන්නේ simple past එකෙන් I bought a new dictionary yesterday. එහෙනම් simple past එක මොකක්ද වෙන්නේ? Past perfect වෙනවා. So we have to write Kamal said that I becomes he because it's Kamal. He bought කියන simple past verb එක had bought කියන past perfect form එකට හරවනවා. A new dictionary ඒ කොටස වෙනස් වෙන්නේ. අපි දන්නවා දැන් yesterday, tomorrow, last week, last year, next year වගේ time reference phrases. එහෙම නැත්නම් කාලයට එක එක කාල හඳුන්වන්න අපි යොදන phrases words වෙනස් වෙනවා කියලා. Had bought a new dictionary yesterday වෙනුවට the day before නැත්නම් previous day. Right. Now we have done the activity. Before we move on to the next activity, let's have a quick look at our tables. The tenses table. ඔගොල්ලෝ මේක unit 1 එකේදී මාත් එක්ක දීර්ඝව කරා. අදත් අපි ටිකක් ඒක revise කරා. අනිවාර්යයෙන්ම verb forms මතක තියාගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම pronouns මතක තියාගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම මේ modals, time and place reference changes ඒ ටිකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගලන්ට reported speech sentences හුඟක් හොඳට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. කිසිම වරදක් වෙන්නේ නැහැ. ටිකෙන් ටික අපි ඉගෙනගත්ත rules ටික පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුරුදු වෙන්න. Now there is an activity for creative students. නිර්මාණශීලී දරුවන්ට activity එකක් දීලා තියෙනවා. Activity 11. It's a writing activity. Read the following poem. Add more lines to it using the clues given. මේ poem එක කියවලා ඕගලන්ට මෙතන දීලා තියෙන අදහස් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට තව stanzas එකතු කරලා poem එකක් ලියන්න පුළුවන්. ආසාය ඒකට හැකියාව තියෙන අය උත්සාහ කරලා බලන්න. මේකෙන් කියන්නේ if bees stay at home, rain will soon come. If they fly away, fine will be the day. Bees stay at home. මීමැස්සු
ගෙදර හිටියොත් rain will come soon. ඉක්මනින්ම වහි. If they fly away. ඒගොල්ලෝ පියාඹලා එළියට ගියොත් fine will be the day. දවස හුඟක් හිරු එළියේ තියෙන ලස්සන දවසක් වේ. So you have examples here. A rainbow. ඕගලන්ට මේක ස්වභාවික දේවල් මෙතන තියෙන්නේ. එකතු කරන්න පුළුවන් rainbow එකක් ගැන, dark clouds ගැන, mist in the morning, මීදුම ගැන, වලාකුළු ගැන, අඳුරු වලාකුළු ගැන, එහෙම නැත්නම් දේදුන්නක් ගැන. You can add these ideas and write a nice poem if you like. And then we come to a story based on pictures. Activity 13. Reorder. අපි කිව්වේ මේ instructions නැත්නම් උපදෙස් තේරුම් ගන්න එක ගොඩාක් වැදගත්. Reorder කියන්නේ වැරදි order එකකට තියෙන එකක් අලුතෙන් හරි අනුපිළිවෙලට ලියනවා කියන එක. Following pictures, write a sentence for each picture to build a story on your own. හැම picture එකටම වාක්‍යයක් ලියලා අපි story එක අනුපිළිවෙලින් මේ කතාව අනුපිළිවෙලින් හදන්න ඕනේ. They have given you the first number. Number 1, you can see a bird is on a branch and the sun is very hot. And then you look at other pictures and try to see which comes next. The bird is feeling very tired and he is almost sweating. එයාට මේ හිරු රශ්මියට හොඳටම දාඩිය දානවා වගේ පේනවා. එහෙනම් මේක වෙන්න ඕනේ නේද? Number 2. After this, it has to be this. දැන් ඔය විදියට නම්බර දාගෙන යන්නත් ඕනේ. අපි මේ හැම එකටම වාක්‍යයක් ලියන්නත් ඕනේ. අපි 1යි 2යි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලා. Number 1, we can write, the bird was sitting on a branch when the sun was shining in the sky. මේ කුරුල්ලා අත්තක් උඩ හිටියා මේ විදියට තාම තදින් ඉර පායලා තියෙන වෙලාවේ. ඊළඟට අපි කිව්වා number 2 එකට the bird started sweating in the sun. Sweating කියන්නේ දාඩිය දැම්ම කියන එක. Let's look at number 3. What's happening next? You feel very tired and then you start flying. Can you see the bird flying over a village? The bird is flying over a village. Now let's see the number 3 sentence. The bird was flying over a village. Number 3. And comes number 4. It saw 2 pots by the side of a house. So this is number 3. He was flying over a village and this is number 4. Let's put the numbers. අපි 3, 4 කියන numbers දෙක දැන් දාමු picture එකේ. He is flying over a village and he saw 2 pots in the garden. Let's look at number 5 and 6. The bird flew off the roof to the ground and the bird saw a pot with some water. මේ වහලේ ඉඳලා පල්ලෙහාට කුරුල්ලා පියාඹගෙන ගියා. pots දෙක දැක්කම ඊළඟට the bird saw a pot with some water. වතුරත් එක්ක කලයක් දැකලා ඒ දිහා බැලුවා කියන එක. අපි number 5 and 6 කියන දෙකක් දැන් story එකට දාමු. Number 5,
Then number 6. What's next? Number 7 and 8. 7. The bird started to plan how to drink the water at the bottom of the pot. Water at the bottom of the pot. ඇයි මේ කලේ වතුර තියෙන්නේ පතුලේ. දැන් හිතෙන් ප්ලෑන් කරනවා කොහොමද මේ වතුර ටික මම උඩට ගන්නෙ. කොහොමද ඒක ලියන්නේ? The bird started to plan. සැලසුම් කරන්න පටන් ගත්තා. How to drink. කොහොමද මම බොන්නේ? The water at the bottom of the pot. අඩියේ තියෙන වතුර ටික. Number 7. ඊට පස්සේ number 8 වෙන්නේ the bird suddenly had a bright idea. එකපාරටම bright idea එකක් ආවා. හොඳ අදහසක් ආවා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. Now let's put the numbers 7 and 8. Seven, and then comes the bright idea. 8. Let's look at 9 and 10. The bird remembered a place where he saw stones. එයාට මතක් වුණා කොහෙදි හරි ගල් වගයක් දැක්කා කියලා. Number 9. Then number 10 is the bird flew and picked stones. Fly කියන එකේ past tense එක flew and picked stones from a heap one by one. ගල් ගොඩකින් එකින් එක ගන්න පටන් ගත්තා. Let's put the numbers. He remembered a place where he saw some stones, and then he flew to that place and started picking stones one by one. Now you have 2 more left. දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපිට පේනවා මොකද්ද ඒකේ 11 වෙන්නේ 12 වෙන්නේ කියලා. He started putting stones into the water and the water level started rising. අපි දන්නවනේ ගල් දානකොට වතුර වැඩි වෙනවා කියලා. The bird started putting stones into the pot. එකින් එක ගලින් ගල දාන්න පටන් ගත්තා. Then number 12 is you can see number 12 here. The water level came up to the top. වතුර මට්ටම water level එක උඩට ආවා. So let's put number 11 and 12 to the pictures. This is number 11 and this is number 12. Now you can write the story on your own. තනියෙන්ම story එක ලියන්න පුළුවන්. Next is a poem. Do you like poems? දුවලා පුතාලා poems කරන්න ආසයිද? බලන්න මේ poem එක තියෙන්නේ අපේ පාඩමේ ප්‍රධාන තේමාව challenges කියන එකෙන්. Challenges අභියෝග කියන මාතෘකාව යටතේ. Let's read and try to understand this poem. දැන් පුතාලා මේ වගේ poem එකක් කරනකොට අපි වචනෙන් වචනේ තේරුම් ගන්න එක නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. අපි මෙහෙම එක කොටසකට කියනවා stanza එකක් කියලා. අපි මේ stanza එකෙන් stanza එක බලමු. මොකද්ද මේ poet මේ හරහා අපිට දෙන්න හදන පණිවිඩය මොකද්ද? You know, when there is a poem or a song or even a movie, a book, they always give us a message to our lives. අපේ ජීවිතේට පාඩමක් දෙනවා මේ දේවල් වලින්. Let's try to understand the poem, The Challenge. The first
stanza, the challenge. Blessed is the man indeed who in this life can find a purpose that can fill his days and goals to fill his mind. ඒ කියන්නේ blessed is the man indeed කියන්නේ indeed කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපි කියන්නේ ගොඩක් වාසනාවන්ත හුඟක් හැකියාවල් තියෙන බොහොම ආශිර්වාදලත් අය කියලා. අන්න එහෙම අය ගැන තමයි මේ blessed කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. Who in this life can find ඒගොල්ලන්ට මේ ජීවිතේ සොයා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද? To fill his days. Fill his days and fill his mind කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ days කියන්නේ අපේ කාලය පුරවගන්නේ මොනවා වලින්ද ඒගොල්ලන්? purpose එකකින්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි නිශ්චිත අපිට අරමුණක් තියෙනවා. The goals to fill in mind. ඒ කියන්නේ අපි තව අරමුණු කරා යන්න, ඉලක්ක කරා යන්න අදහස් කරනවා. ඒ දේවල් වලින් තමයි mind එක නැත්තම් මනස පිරීලා තියෙන්නේ කියන එක. Next stanza. The world is filled with little men. Look at the word little men. The phrase content with here and there, not knowing joys success can bring, no will to go that far. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? The world is filled with little men. දැන් අපේ ලෝකේ වැඩිපුර ඉන්නේ කොයි වගේ අයද? Blessed men or little men? Little men කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් කියන එක. Not very wealthy, not very successful, not full of property. Little men, සාමාන්‍ය මිනිස්සු. Content with here they are. Content කියන්නේ මොකද්ද? බොහොම සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට සතුටුයි කියන එක. Not knowing joy success can bring. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ සාර්ථකත්වය කොයිතරම් සතුටක් ළඟා කරලා දෙනවද කියන එක. Joys success can bring. සාර්ථකත්වයේ තුලින් ලැබෙන සතුට මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. No will to go that far. No will. අදිෂ්ඨානයක් නැහැ. That far. ඒ තරම් ජීවිතේ දුරක් යන්න කියන එක. That far. Yet, ඒ වුණත් in this world there is a need. මේ ලෝකේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. need එකක් තියෙනවා. මොනවටද? For men to lead the rest. Lead the rest. කවුරු හරි නායකත්වය දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ අය හැමෝම නායකයෝ නෙමෙයිනේ. කවුරු හරි නායකත්වය දෙන්න ඕනේ මේ ලෝකේ අනිත් සාමාන්‍ය ජනතාවට. To rise above the average life. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ කියන තැනින් ඔබට යන්න, එහාට යන්න, ඉහළ තලයකට යන්න මිනිසුන්ව ලීඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නායකත්වය දෙන්න ඕනේ. By giving of their best. කොහොමද ඒ නායකත්වය දෙන්නේ? Giving of their best. පුළුවන් උපරිම දායකත්වයක් දීලා හොඳම දේවල් දීලා නායකත්වය දෙන්න ඕනේ. මොනවටද? Average life. ජීවිතේ සාමාන්‍ය මට්ටමින් ඉහළ තලයකට යන්න. Would you be one? Would you be one? ඔබ එහෙම කෙනෙක් වෙනවද? කොහොම කෙනෙක්ද? Who dares to try. බොහොම ධෛර්යමත් විදියට උත්සාහ කරන කෙනෙක් වෙනවද ඔබ? Would you be one? මේ poet එහෙම නැත්නම් මේ කවියා අපෙන් අහනවා. රීඩර්ගෙන් අහනවා. When challenged by the task. Challenged by the task. මොකක් හරි ඔයගලන්ට ලැබෙන දෙයකින් අභියෝගයක් හැටියට ඒ දේ බාර ගන්නවද කියන එක. When challenged by the task. ටාස්ක් එකක් අභියෝගයක් ලෙස බාර ගන්නවද? To rise to heights you've never seen. You've never seen.
rise to heights කියන්නේ මොකද්ද? ඉතාම ඉහළ තලවලට නගින්න මොන වගේද? You have never seen. මේ වෙන විට දැකලවත් නැති, හිතලවත් නැති තලයකට නගින්න. Or එහෙම නැත්නම් is that too much to ask? ඒක අපි අහන්න ඕනාවට වඩා වැඩි දෙයක්ද? ඕනාවට වඩා අමාරු දෙයක්ද? Too much. Next stanza. This is your day, a world to win. මේ ඔබේ දවසයි. Your day, a world to win. ලෝකය ජයග්‍රහණය කරන්න. Great purpose to achieve. Achieve කියන්නේ මොකක්ද? Achieve. ළඟා කරගන්න. ඊටාම විශිෂ්ට, සුවිශේෂ වූ දේවල් ඉලක්ක ළඟා කරගන්න. Accept the challenge. Accept. බාර ගන්න. අභියෝගය බාර ගන්න. Of your goals. ඔබේ අරමුණු වල අභියෝගය බාර ගන්න. And in yourself believe. A very important message. And in yourself believe. මේ මොකක්ද කියන්නේ? තමා කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගන්න. Believe. විශ්වාසය. කවුරු ගැනද? තමා ගැන. එතකොට තමයි අපිට challenges face කරන්න පුළුවන්. Goals achieve කරන්න පුළුවන්. If we believe in ourselves, we can face challenges and achieve our goals. The last stanza. You will be proud. ඔබට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් of what you've done. ඔබ කරපු දේවල් ගැන. When at the close of day. Close of day. දවස අවසානයේ. You look back on your battles won. Look back. අපි ආපස්සට හැරිලා බලනවා මොනවද? Battles won. අපි ජීවිතේ මොන වගේ දේවල්ද? මොන වගේ දේවල්ද සටන්ද ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද අභියෝගයකට මුහුණ දීම සමහරලාට අපි සටනක් කියලා කියනවා. Battles won. Content. You came this way. Content. කියන්නේ බොහොම සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා ගැනද? You came this way. මේ තරම් දුරක් මේ වගේ සාර්ථක ගමනක් ආපු එක ගැන. A beautiful message. Don't you think so, children? So please try to take the message of this poem. මේ poem එකේ තියෙන පණිවිඩය තේරුම් ගන්න බලන්න. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් බලන්න. Now let's look at the questions given from the poem. Number 1. According to the poem, who are blessed men and little men? You can look at the first stanza. You have there about people who have a purpose and a goal in life. So they are the blessed men. People who have purposes and goals in life. Then who are little men? Little men are the average, ordinary, බොහොම සාමාන්‍ය අය. Challenges, අභියෝග බාර ගන්න යන්නේ නැති, ජීවිතේ ඉදිරි පියවරක් තියන්න හදන්නේ නැති අය. Little men. Average people who do not try hard. Right. Now we'll look at the second question. මොකක්ද දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ? What type of people does this world need? Type of people. මොන වගේ අයද මේ ලෝකෙට
අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක අපි කෙරුවා මතකයිද ඔයගොල්ලන්ට? People who can lead the rest. What type of people does this world need? This world needs people who can lead the rest. නායකත්වය දෙන්න. Then, what's the next question? Write two qualities that people who lead the world should have. අපි නායකත්වය දෙනවා නම් මොන වගේ ගති ගුණද අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ? People who lead the world should have. Everyone can't be a leader. So the poem says different qualities. One is believe in yourself. Then can you remember another? Accept challenges. අභියෝග බාර ගන්න. තමුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තියන්න. Accept challenges. And also you remember that they should try hard. Like that you can write many qualities. Number 4. How many stanzas are there in this poem? We'll quickly go back to the poem and count. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanzas. And also there is another question. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා rhyming words ගැන. දැන් මොනවද මේ rhyming words කියන්නේ? එකම ශබ්දයකින් අවසාන වෙන වචන. Rhyming words අපි බැලුවොත් find and mind. Find, mind. එකම ශබ්දයෙන් අවසාන වෙන අකුරු වචන. එතකොට තව තියෙනවා fa. ඒ වගේ දිගටම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් rhyming words තියෙනවා. Rest, best. You can choose from the rest of the stanzas and write answers. So there are 6 stanzas in the poem. 6 stanzas in the poem. Then the rhyming words, you can write any word you like. Rest and best, and far. You can write words like that. What is the message given in the poem? මේ poem එකෙන් දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? අපි ඒක poem එක සාකච්ඡා කරනකොටත් කිව්වා. මොනවද? Believe in yourself. Accept challenges. Try to go to the next level in life. ජීවිතේ ඊළඟ පියවරට ඊළඟ තත්වයට යන්න උත්සාහ කරන්න. How can you do it? By having a purpose and a goal in life. අරමුණක් ඉලක්කයක් තියාගෙනයි ඒක කරන්න ඕනේ. By
having a purpose and a goal in life. So now I feel that you have understood the poem and I hope that you enjoyed the poem too. මං හිතනවා දුවල පුතාලා හුඟක් ආසාවෙන් මේ poem එක කරා. ඒ වගේම මේ poem එකෙත් මීට ඉස්සෙල්ලා පාඩම් වලත් දුන්න පණිවිඩය අභියෝග ජයගමු. Let's face challenges bravely කියන පණිවිඩයත් ඒ වගේම අපි රිවයිස් කරපු ඔක්කොම grammar points උත් හොඳට හිතට ගත්තා කියලා.